Please. Good morning, dear brothers and sisters. My name is Dennis Salmon. I'm the National President of Jamaica. It is an honor to be the MC this morning for on this very special day. Today's host group is a powerful group of leaders from our beautiful region of heavenly Central America and the Caribbean. So we welcome our host group this morning. Today is session number 606. Dear, I'd like to welcome all the blessed families, all our brothers and sisters, all our great leaders who are joining us this morning. Welcome to those especially who are joining for the first time. Special welcome to you. I'm truly happy to see you and start this new day of blessing and grace together as we start this new day of blessing and grace together as a unified region. Welcome to all. Please join me in the opening statement for today. Today, this is the 10th day in the first month by the heavenly calendar in the 11th year of Chanilgo. It's January 31st, 2023. This is the daily morning Hundoke session number 606. Together, let us offer our determination to restore 1/3 of the population in our region by 2027, united as a victorious holy community. Let's prepare our hearts to greet our heavenly parents and our true parents. Chonin Champamoninke, Kyungbe. Paro. Let's recite together our family pledge. Family pledge number 6. Our family, the owner of Chanilguk, pledges to become a family that moves heavenly fortune by embodying heavenly parent and true parents, and to perfect a family
that conveys heaven's blessing to our community by centering on true love. This morning, I'd like to invite a very precious sister from the beautiful country of Mexico to offer the representative prayer on behalf of all of us. I'm welcoming today Mrs. Kanae Miyazaki. Please, Mrs. Miyazaki-san, could you offer the prayer for us today? Buenos días, hermanos y hermanas. Acompáñame en oración. 愛する天の父様、お慕い申し上げます。誠のご父様。またこのようにして、新しい一日の出発のために、訓読会を通し、また天の父様がご臨在なさり、また私たちが本当にこのような、また訓読会の場合に参加させていただきましたことを感謝申し上げます。誠のご母様の道は、本当に険しい困難な道でありました。天の父様、そんな中であっても誰もが本当にまた誰もが本当にまた通過することのできない、そうな道を行かれながら、いつもいつも感謝の道で乗り越えてこられました。本当に誠のご母様がいらっしゃらなければ、今このような恵みの時に授かる、また私たちでなかったということを思いますときに、天の父様、誠のご母様、本当に心から感謝申し上げる次第でございます。天の父様はいかにしてこのような恵みをあなたの前にお返しすることができる私たちになるのか。天の父様、本当に私たちはまたこのような本当にまたあなた方を本当に、そして本当に返すことができるのか。本当にそのお父様、あなたの前に本当に少しでもまた私たちのこの本当にまたこの歩みを通して天の父様、この私たちのこの本当に任されたこのお父様、主米をカリベを本当にまた天の国の天一国にするためにまた邁進していくことをまた本当に念願し、またお誓い申し上げる次第でございます。愛する天の父様、どうかまたこの訓読会を通して天の父様の心情、誠のご母様のその心情をまた慰労し、またそしてこの慰労してあげられることのできるこのような時間となることができますように。またお父様、本当にみんなの心がまた一つになって、またこの時間を本当に、あなたと共に出発できるこの時間となることができますようにと念願申し上げながら、四国中心課長、宮崎からいるものこごないだ、アジュー。Thank you, Mrs. Miyazaki, for such a beautiful expression of your heart. Thank you for such a beautiful atmosphere this morning in prayer. Next, I would like to invite a very wonderful sister, Mrs. Justina del Socorro Salinas from Nicaragua. But today, she will be joining us from the wonderful country of Peru. I'd like to invite her to lead us in the Hundok reading for this morning. From the Pyungwagon, welcome, Mrs. Salinas. Buenos días, hermanos. Es un gusto para nosotros, la familia Moscol Salinas, compartir con ustedes esta mañana tan preciosa, esta gran bendición de un día más de vida y poder abrir nuestros ojos y darle gracias a Dios. Y cómo no compartir y agradecer a través del Hondoké la vida. Les invito a que me acompañen a leer el Hondoké del día de hoy del libro John Wan Hyun, la Sagrada Escritura del Chonilgut. El amor verdadero y el mundo de unidad.
30 de abril de 1990. A ver si bajamos un poquito. Ok. 30 de abril de 1990. Hotel Suambo, Waikiki, Chungju, Corea. Evento de bienvenida por el regreso a casa de los padres verdaderos de la visita victoriosa a Moscú. Si tuviera que darle un título al discurso de hoy, este sería El amor verdadero y el mundo de unidad. La palabra unidad denota un valor que todos desean más allá de si somos ricos o pobres, buenos o malos. Este es un término que permanecerá por siempre mientras la humanidad siga existiendo. Además, no solo los seres humanos desean la unidad, sino también todas las cosas creadas e incluso Dios. En el mundo humano, el estándar con el que se miden las cosas como verdaderas varían con el tiempo. Y todos tienen deseos que son casi imposibles de alcanzar. Esto sucede en todas las partes del mundo, tanto en Oriente como en Occidente. La realidad es que los seres humanos, sin excepción, no pueden reprimir su aspiración de tener lo mejor y de ser los mejores, dado que las personas tienen semejantes aspiraciones. ¿Qué es lo que buscan como su verdad absoluta? Para un hombre, la verdad absoluta es una mujer, y para una mujer es un hombre. Para los padres, la verdad absoluta son sus hijos, y para los hijos, sus padres. Para Dios, la verdad absoluta son los seres humanos, y para los seres humanos es Dios. Cualquier palabra dicha en el mundo original es parte del ideal. Esto se debe a que un hombre verdadero y una mujer verdadera tienen un amor. Verdadero que une todo, y su amor verdadero une incluso a los seres humanos con Dios. Piensen en el significado del amor verdadero. Sobre él yace la totalidad de un hombre y una mujer, y ellos intentan obedecerlo incluso arriesgando sus propias vidas. Incluso el Dios absoluto establece el amor verdadero como el ideal más elevado y precioso y como el centro de los valores absolutos. Por lo tanto, Dios también desea vivir en obediencia absoluta al amor verdadero. Del mismo modo, cuando una pareja se casa, ellos juran y desean vivir con obediencia absoluta al amor verdadero. Su compromiso mutuo en el matrimonio es el centro de los valores absolutos para el hombre y la mujer en el plano horizontal. Y mediante el mismo, ellos pueden poseer el amor verdadero de Dios, que es su centro vertical de valores absolutos. Aquí yace la causa y el propósito del nacimiento y la vida de los seres humanos, así como el ideal de Dios de la creación. Cuando expandimos esta reflexión en la historia humana, vemos que la solución a todos nuestros problemas, incluyendo nuestras perspectivas de la vida, del universo y de Dios, se pueden encontrar en el lugar donde un hombre verdadero y una mujer verdadera y Dios están absolutamente unidos y centrados en el amor verdadero. Este es el origen de los valores absolutos. Yo he buscado a lo largo y ancho del universo. Yo he buscado a lo largo y ancho del universo lo que pudiera cumplir los deseos ilimitados de los seres humanos en este mundo. Y descubrí que el amor verdadero es el único que puede hacer esto. Entre los muchos tipos de amor, ¿qué amor puede lograrlo? Solo el amor verdadero. La Iglesia de Unificación del Reverendo Moon enseña que practicar el amor verdadero puede salvar al mundo. La enseñanza del amor verdadero es vivificante y es lo que los seres humanos necesitan para la eternidad.
Para el amor verdadero, los desafíos y los obstáculos no presentan un problema. Dentro del amor verdadero yace el poder para seguir adelante, incluso al riesgo de su propia vida. Sin embargo, cuando observan la historia humana hasta ahora, no ha habido una sola persona que haya alcanzado el amor verdadero o el mundo de unidad. Esto se debe a la caída humana. Aunque las personas desean la unidad, ellos no saben realmente de dónde proviene ese deseo, pero ustedes tienen que saberlo. La causa de la unidad verdadera no yace en el otro, en mi esposa o mi esposo, en mis hijos e hijas, en mis familiares, en mi nación o en el cielo y la tierra, sino que yace dentro de mí. Yo he establecido un fundamento global en varios campos y lo he conectado a mi propio fundamento, especialmente sabiendo que esta nación, así como el mundo, necesitaría el uso apropiado de la ciencia y la tecnología. Comprendí el valor de conectar la compañía industrial Hill del Corea con la ingeniería mecánica de última generación de Alemania y la tecnología electrónica innovadora de Japón. He estado haciendo todos los preparativos en esos campos de forma constante. Todos mis esfuerzos para establecer esta colaboración internacional en el lapso de 45 años desde la Segunda Guerra Mundial ha sido por el bien del pueblo coreano. Pero esta nación y su gente no han mostrado interés en esto. Sin embargo, ahora ha llegado el momento en que Corea no tendrá más elección que confiar en mí. Cuando observan la historia, Dios y el diablo han buscado estrategias completamente opuestas. La estrategia de Dios es recibir el golpe que después resulta en recibir una compensación, mientras que la estrategia de Satanás es golpear primero, lo que inevitablemente resulta en una pérdida para él. Observen la historia de las Primera, Segunda y Tercera Guerras Mundiales. En cada una de ellas, el lado que golpeó primero fue destruido. Esto es así, incluso en la Tercera Guerra Mundial, que ha sido una guerra de ideologías. Las personas como nosotros, los trabajadores religiosos que se paran en una posición pública, han sido golpeadas. La historia nos dice que incluso Confucio fue injuriado. Muy pocos santos fueron considerados como tales durante su vida. ¿Y qué hay de Jesús? Él fue acusado de ser un rebelde en contra del Imperio Romano y fue asesinado por ello, aunque esos santos en aquel tiempo murieron de forma horrible mientras pasaban la era. Ellos eran elevados para ser los santos respetados que son ahora. La persecución es un método para heredar el derecho de poseer todo lo que le pertenece al enemigo. Es por eso que en la historia de la religión el progreso se da cuando somos perseguidos. Si ustedes son perseguidos, son personas que Dios realmente ama, la fortuna celestial siempre los protegerá. Dama y caballero, el amor verdadero, aunque sea invisible, es el tesoro más precioso. Si nos preguntamos quién entre nosotros es valorado, la respuesta son los santos. Las enseñanzas de los santos son incambiables. Si un determinado santo enseña la justicia en la tierra, esa enseñanza permanecerá. Incluso si han ido al mundo espiritual, ellos no cambian porque están en armonía con las leyes del cielo. Muchos cristianos no les prestan atención a los caminos de la historia, caminos que se pueden comparar con el flujo de agua. Ellos no saben cuál es el origen o la naturaleza del gran camino de la ley celestial. Sus ojos están ciegos. Así que, ¿por qué alguien debería escuchar sus gritos? Si ellos siguen en su propio camino, es muy probable que sean atropellados por un auto en una intersección.
He dedicado toda mi vida a guiar este camino para despertarlo de su ignorancia. Así que, ¿cuál creen que fue la razón por la que he sufrido terriblemente? Fue para encontrar el amor verdadero, debido a que Dios estableció su amor verdadero. Como el centro más elevado y absoluto. He estado intentando vivir de acuerdo con Él. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. ¿Puede un padre decirle a sus hijos que hagan algo que no haya hecho el primero? Eso sería ilógico e irracional. Es por eso que antes de que Dios nos ordene ser absolutamente obedientes, el primero fue absolutamente obediente. Él tuvo que hacerlo antes que nos mandara a hacerlo. El amor verdadero que incluso el Dios viviente desea respetar absolutamente, conquista incluso al infierno. Cuando poseen amor verdadero, ustedes pueden absorber el dolor y la tristeza y transformarlo en alegría. ¿De dónde viene este amor verdadero? Viene del amor verdadero de Dios. Gracias. Muchas gracias, Justin. Ayú. Gracias. So much to take away this morning from this reading. When we look at the suffering life of true parents, and in summary, the major reason was to find true love, path of true love. And it is only true love that can save the world. Incredible message. Thank you. Thank you. I'd like to thank our sisters this morning. Mrs. Miyazaki for the prayer. I'd like to thank our sister Salinas for the reading, beautiful reading. And now I am so happy that I have the honor to present a very distinguished and special leader, special guest, special speaker today. He is the Chun A1 Chair for Heavenly Latin America. That's Dr. Charles Yang. He will share with us this morning words of wisdom, inspiration. Could you please help me to warmly welcome Dr. Charles Yang, or Heavenly Latin America Chun A1 Chair. Dr. Thank Yang. you. Thank you, Reverend Salmon, for your generous introduction. Thank you for beautiful prayer and the beautiful reading. Especially this morning, we heard the father's speech that delivered at the welcoming home rally in Suwon Hotel. At that time, we had one hot spring hotel in the middle of South Korea. So that was true father went to Russia to meet President Gorbachev. So along with some heads of state and media leaders together, it was very, not easy task, but somehow President Gorbachev opened door and welcomed true parent at Kremlin, headquarters of entire world communism. At that time, the power of Russia was, in some sense, more powerful than, USA, the head of free world. But still, Mr. Gorbachev was warm welcomed true parent. And their father declared incredible revolutionary kind of idea and suggestion to him.
And even father asked Mr. Gorbachev remove the statue of Lenin and the symbol of, the founder of, communism. And father asked Mr. Gorbachev send 3,000 Russian students to educate about, free world and democracy. Following that, actually, the 3,000 students from Russia came to America. So they, over the years, the time Dr. Sok initiated, and we welcomed in America. And many of those young, brilliant future leaders of Russia, they learned democracy, they learned capitalism, they saw free world. So after then, they become totally supporter to Mr. Gorbachev. When Mr. Gorbachev declared perestroika and glasnost, revolutionary change of communism, it was, incredible challenging. Since 1917, the revolution of communism, God and Father predict that communism cannot go over 73 years old. So it was time to the end of communism. So even Father asked Dr. Kaplan declare the end of communism. It was very, not easy to declare like that as a scholar, because at that time communism was hot and the most topic than any power of free world. But somehow there was during the Danbury, Father asked advice to Dr. Kaplan, who made the special word about Cold War. Cold War. Dr. Kaplan made that word. Anyway, eventually after met Gorbachev and request, the end of communism officially to the leader of communism. So that actually Father's statement realized. So after then, all Soviet Union kind of dismissed. As we see current, situation, war between Ukraine and Russia. So before there was under the Russia Union, and Kyrgyzstan, Uzbekistan, Belarus, all those nations were under Soviet Union, but now independent nation. Anyway, right after Korean church leaders prepared the welcoming banquet for Jew parent. And this, at that time, Father gave this speech. So if you read this speech thoroughly from beginning to last, all most of popular keyword is true love. True love. The power of true love can change the individual, family, nation, and world. So nothing can more stronger than true love. So true love is not just conceptual, but in more in reality, can apply to individual and family and tribe and nation and world. So that was one of the Father's great kind of catchphrase. So by true love can resolve. Right next year, 1991, as you remember, Father met Kim Il-sung. There was more historical, more dramatical moment. So Father and Mother, without any security, just Father rushed to Pyongyang and eventually met Kim Il-sung. At the same time, when Father met Kim Il-sung, prior his step, Father declared one of those key people the end of Juche ideology. Mm-hmm. And the Father said, Juche ideology or communism and socialism cannot make a reunification of Korean Peninsula. So Father never ever afraid. So whomever meet, in Father's point of view,
there's no guarantee to meet again these people. So Father, as a Father of humankind and a Savior and Messiah, always Father thought, I have to tell the truth, whether they accept or not. So I myself accompany Father many times, many special occasions. But in some sense, and humanistic point of view, he was sometimes, very much afraid, and we were so surprised because of Father treated heads of state or prime minister, top leaders of nation. Father treated same as us, nothing particular from our Father. All, are equal, and all are descendant of fallen ancestors. In that sense, as a Savior of humankind, Father should tell the truth. Some people got hurt, but most of people become very serious. So Kim Il-sung became most serious because of, until now, whomever come to North Korea to meet Kim Il-sung or Gorbachev, they kind of surrender naturally. That much they had power, although evil power, but they had. But Father was opposite. Father totally, break their heart and open their eye and show the world. That is different, totally different character than normal people with Father. In that sense, Father is the truly Messiah, truly, Savior, and truly true parent of anti-humankind. With the parental heart, parental mind, Father treat whomever meet, So one day I escort one of the top religious leader in USA, America. He's a president and head of Nation of Islam, one of the American founded Islam one sector. So they have big foundation throughout the 50 states, and well-trained, thousand disciples follow him. So that the heads of the organization was Minister Louis Farrakhan, one of the great speaker and a righteous man. But the many white folk in America didn't like him. But somehow he recognized Father. So when we had the blessing ceremony in Washington, D.C. in 1997, it was last stage of blessing. The 3.6 million blessing ceremony at the centering on Robert Kennedy Stadium. So at that time, I invite him. He came from Chicago to Washington, D.C. and met true parent. And he really showed his most respect to Father and confess he is the kind of Messiah. So like that, and when Father treated him, he really loved him as like a son. Doesn't matter his position or his career or his background. In Father's point of view, the plan of a true parent, all children are equal. All humankind are, regardless position, any power, money, doesn't matter. So in that sense, all of us, beyond our culture, nationality, we are attending our true parent as our eternal, spiritual parent. So this is our Unification Church's tradition and our life of faith. So I'm so happy to see you again, and let us keep study Father's word and also principle. The principle is the basic of our life of faith. So by understanding principle, understanding of Father's word, we could approach more deeply. So who are the true parent? And what is the ideal relationship between true parent and myself? So once we got confident, we can teach and guide our children, our neighbor, and our members. So let us have proud
as a unificationist, as a sons and daughters of true parent, as a member of Central American Caribbean. So, and then expand this beautiful news, good news, to our neighbor and our friend and the future young generations. So this year 2023, let us set a goal. So what is the priority? So how can we expand our foundation? How can we, deliver this good news to our relative, our neighbor, and our friend, and the future generations in your nation? Thank you very much, and let us keep praying for. Father was 103 years old. We celebrate his birthday, and the true mother was 80. Both of them are, spirit world and physical world together, still doing their mission. So we are proud of sons and daughters of true parent. Let us go forward and work together. Thank you. Muchas gracias. Thank you, Dr. Yang, for bringing us such good news, inspiration. Thank you. So before we have our closing prayer today, I'd just like to thank all brothers and sisters who are joining us today, especially those who are joining us for the first time. Warm welcome to you. Please come every day. Welcome. Thank you very much. And once again, welcome to all. Thank you. Let us have our closing prayer, unison prayer. Morning experience. Our hearts always be connected to you. And we engage in give and take relationship. Maybe we're able to inherit all the internal character, truth, beauty, goodness, dignity, integrity. Always remembering that we are the owners of Channel Group, to march forward together with True Mother in the physical world, True Father in the spirit world, united totally with True Parents. Help us to be victorious in 2023, to complete, educate 1/3 of our region's population. Amen. Thank you so much. The best of our hearts today. Drew, thank you. A very special thanks to the host group today, the leaders from Heavenly Central America and the Caribbean. Success and blessings. I would like to especially thank our translator today, Sister Laura De Laura. Special thanks. You help us to understand each other. I'd like to also say thanks to our brother Eliezer Araya for his great work. Muchas gracias. Okay. Thank you all, brothers and sisters. Special blessing today. And I say to you, Ong Man Say for all of us. Until tomorrow. Thank you. Thank you, Mr. Dennis. You're Very welcome. good MC. Thank you. Muchas gracias. 수고하셨습니다. Buenos días. Thank you. Salvador. Today is the last day of January. Of January. Thank you. Feliz días a todos, bendiciones, un caluroso y fuerte abrazo para todos, fortaleza siempre y para adelante por nuestros padres verdaderos, por la providencia, dar testimonio donde sea que nos encontremos y con las personas que estemos. Muchas gracias a todos, bendiciones, Oman Sei.
Senor Cruz. Thank you. Have a nice day. Activo, positivo. Sorry. Siempre. Thank you to the translator. Great work. Thank you. Just Christ. Siempre. Bendiciones. Great. Ánimo, líderes, ánimo a todos. Gracias, hermana de Perú. Saludos por allá. Sí. En Nicaragua es el esposo del peruano. Saludos, Candaza. Carlos, Dinas. Saludo. Un abrazo para los nietos. Saludos. Mm, Por acá ahora compartiendo con la familia mm, del Perú, mm, compartiendo palabras de nuestros padres verdaderos. mm. Maravilloso, eso sí está de mucha felicidad. Bendecido día, buenos días a todos, gracias por todo, maravillosas palabras. Y a Inocencia, cuídense mucho.